It means that whether we are either in the shelter of Maya or in the shelter of Krishna. இதன் பொருள் ஒன்று நாம் மாயின் அடைக்கலத்தின் கீழ் செயல்படுவோம் அல்லது கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தின் கீழ் செயல்படுவோம். Our constitutional portion is naturally we are under shelter of something. நம்முடைய சொரூப நிலை இயல்பாகவே நாம் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தின் அடைக்கலத்தின் கீழ் இருப்பது. We are all seeking shelter in this world. இந்த உலகத்தில் நாம் அனைவரும் அடைக்கலத்தை தேடுகிறோம். So here the topmost personalities, exalted personalities in this universe like Lord Brahmā, Lord Indra, they are all for the ultimate benefit, to achieve ultimate benefit, they take shelter of Supreme Lord. பிரம்மதேவர், இந்திரதேவர் போன்ற பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த நபர்களானவர்கள் தங்களுடைய இறுதியான நன்மைக்காக பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை பெறுகிறார்கள். So by following those Mahajanas, we also follow their footsteps, and we also as a jiva, our conscious position is to be under shelter of Supreme Lord. Naturally we follow their footsteps. ஜீவாத்மாக்களாக நம்முடைய இயல்பான நிலை பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தின் கீழ் செயல்படுவது. எனவே நாம் அந்த மகாஜனங்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி செயல்படுகிறோம். So Prabhupada says that a diseased person taking shelter of doctor, like a drowning man taking shelter of the boat in the ocean, like this we are all actually drowning in this bhavasagara. We are all must take shelter of the Supreme Lord to come out of this bhavasagara. நோயற்ற நபர் மருத்துவரின் அடைக்கலத்தை பெறுவது, நீரில் மூழ்கும் நபர் இன்னொரு நபரின் அடைக்கலத்தை பெறுவது, அதுபோல நாம் அனைவரும் இந்த பௌதிக பவசாகரத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நாம் இன்னொரு நபரின் அடைக்கலத்தை பெற்றாக வேண்டும். So Prahlad Maharaj says in this context, he says that all these shelters, whatever shelters we are taking in this world, so-called temporary shelters, so-called shelters, these shelters only work when we take shelter of the Supreme Lord. பிரகலாத் மகாராஜர் இதன் தொடர்பில் குறிப்பிடுகிறார், இந்த உலகத்தில் நாம் பெறும் அடைக்கலங்கள் அனைத்தும், தற்காலிகமான அடைக்கலங்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மட்டுமே செயல்படும். அவர் பாதுகாப்பு இல்லாவிட்டால் செயல்படாது. When Supreme Lord neglected someone, all the shelters will not work. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு நபரை புறக்கணித்தார் என்றால் அந்த நபருக்கு எந்த விதமான அடைக்கலமும் செயல்படாது. So like this, if we go on in our if you see Bhagavatam everywhere, ultimate shelter is saranam saranyam. Ultimate shelter is Krishna. Gato mukundam parhyutya kartam. பாகவதம் மற்றும் அனைத்து இடங்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால் இறுதியான அடைக்கலம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பது நமக்கு புரியும். So generally in our daily life we engage in our activities day to day. பொதுவாக நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் தினசரி நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Since we are entangled in our consciousness, entangled in three modes, sometimes we forget to take shelter of the Lord or shelter of the any representative of the Lord. நம்முடைய உணர்வு நிலை காரணமாக முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் நாம் செயல்படும் காரணத்தினால் பகவானிடம் சரணடைவது அல்லது பகவானின் பிரதிநிதியிடம் சரணடைவது, இதை சில சமயங்களில் நாம் மறந்து விடுகிறோம். Since we forget taking shelter of representative of the Lord of Krishna in this world, in day-to-day life, we get into the bondage in this material world, birth after birth. இந்த உலகத்தில் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாத காரணத்தினால் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் இந்த உலகத்தில் கட்டுண்ட நிலையில் வைக்கப்படுகிறோம். So another thing like discussed here, inevitable time, another aspect called inevitable time. This inevitable time is how it is influencing the jiva in this material world.
இன்னொரு அம்சம் தவிர்க்க முடியாத காலம். இந்த தவிர்க்க முடியாத காலமானது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை பௌதிக உலக ஜீவாத்மாக்களின் மேல் செலுத்துகிறது. So, in this context, we just understand the Vidura in the Bhagavatam first canto, he was explaining to Dhritarashtra how that time influencing everyone in this material world. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விதுரர் திருதராஷ்டிரருக்கு விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் எப்படி காலமானது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரின் மீதும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது என்பதை பற்றி விளக்கம் தந்து கொண்டிருந்தார். So he was telling that Vidura was telling to Krishna, Dhritarashtra, that here very clearly, even though he got every one of his sons were completely passed away, still he was under the shelter of Yudhishthira Maharaj, and still he was not realized and quit the home. இங்கே திருதராஷ்டிரருக்கு விதுரர் விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். தன்னுடைய அனைத்து மகன்களை இழந்தாலும் அந்த சமயத்தில் கூட அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் அடைக்காலத்தில் தொடர்ந்து அரண்மனையிலேயே திருதராஷ்டிரர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். So he was explaining the consequences. Even the old days come, still you are here, you are taking, even though you are everything for you has lost, still you are under this Yudhishthira Maharaj, even though you are meant for nothing. உண்மையில் திருதராஷ்டிரராகிய உங்களுக்கு இந்த இடத்தில் எதுவுமே இல்லை. அனைத்தையும் இழந்த பிறகும் முதுமை வந்த பிறகும் இன்னும் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் அடைக்காலத்தில் தொடர்ந்து அரண்மனையிலேயே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று விதுரர் திருதராஷ்டிரரிடம் விளக்கினார். So it is very clearly stated there that even though all your sons were completely killed by the time. Who is time? Time is representative of Krishna. இங்கே தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது, திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் அனைவரும் காலத்தின் பிரதிநிதியால் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று. காலத்தின் பிரதிநிதியார் பகவான் கிருஷ்ணர். And even though the good lesson was given to Dhritarashtra in his life by that time, still he was not realizing, although he has lost all his time in his life, not able to much concentrate on the Supreme Lord. திருதராஷ்டிரருக்கு அற்புதமான பாடமானது காலத்தால் கற்பிக்கப்பட்டது. திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பாலான நேரத்தை வீணடித்து விட்டார். பரமபுருஷ பகவானின் மேல் கவனத்தை செலுத்தாமல் பெரும்பாலான காலத்தை அவர் இழந்து விட்டார். Even though time has shown many lessons, still he was not realized. He was still always worrying, always frustrated by his life. And in this condition, Vidura is giving good lessons. Come out of this family entanglement and surrender to the Supreme Lord. திருதராஷ்டிரர் தொடர்ந்து விரக்தி மனப்பான்மையில் இருந்தார், வெறுப்படைந்திருந்தார், வருத்தமாக இருந்தார். அனைத்தையும் இழந்த பிறகும் இந்த மனோபாவத்தை கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது விதுரர் அவருக்கு விளக்குகிறார், இது போன்ற பௌதிக குடும்ப பற்றை கைவிட்டு விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று அற்புதமான ஒரு அறிவுரையை திருதராஷ்டிரருக்கு விதுரர் வழங்குகிறார். Why Dhritarashtra could not realize the whole influence of time in his life? ஏன் காலத்தின் ஆதிக்கத்தை பற்றி திருதராஷ்டிரரால் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் Generally, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. The kala is not visible to us. பொதுவாக காலம் நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படாது. And it works on its own way. காலம் தன்னுடைய சொந்த வழியில் செயல்படும். It never speaks to us. காலம் நம்மிடம் உரையாடாது. Very few people only get the notice, like Parikshit Maharaj, 7 days notice. பரிச்சித் மகாராஜர் போல மரணத்தை பற்றிய ஒரு முன்னெச்சரிக்கை அறிவுரையானது பரிச்சித் மகாராஜர் போல சில நபர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். Generally, we also doesn't get any notice of time when it is going to come to us. காலம் எப்பொழுது நம்மிடம் வரும் என்பதை பற்றிய தகவல் முன்னதாகவே நமக்கு எப்பொழுதும் கிடைப்பதில்லை.
Since it is invisible, we cannot recognize its influence on us. காலம் கண்களுக்கு புலப்படாத காரணத்தினால் அது எப்படி நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we live like this entire life without trying to understand how is life influencing every moment in our life. எப்படி காலம் மற்றும் வாழ்க்கையானது ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதன் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமலேயே நாம் இந்த வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்கிறோம். And one more thing we understand here, like how kālaḥ, it gives sometimes good effects, sometimes it bad effects. இன்னொரு விஷயம் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, காலம் சில சமயம் நமக்கு நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், சில சமயம் நமக்கு தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். When it is good effects, we think we are happily situated. நல்ல விளைவை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக நாம் நினைக்கிறோம். When it is giving bad effects, we frustrate. தீய விளைவை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் விரக்தி அடைகிறோம். After getting frustrated, we try to solve our problem with our own intelligence, own effort, own money, whatever, but we never try to understand that how we are getting a problem, what is the cause behind it. It is actually influence of time. Every moment in our life is actually pushing us. It is influencing every moment and giving all the bad and good effects time to time. That we never understand. விரக்தி அடைந்த பிறகு நம்முடைய பிரச்சனையை நாம் தீர்த்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். நம்முடைய செல்வாக்கு, பண பலம் அனைத்தையும் வைத்து பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். ஆனால் இறுதியில் நாம் புரிந்து கொள்ள தவறுவது என்னவென்றால், காலமானது ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் நம் மீது ஆதிக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையே காலத்தின் ஆதிக்கத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள தவறுகிறோம். Kālaḥ is taking our time, Kālaḥ is taking our energy, Kālaḥ is taking our money. நம்முடைய நேரம், சக்தி மற்றும் நம்முடைய பணம் அனைத்தையும் காலம் பறித்துக் கொள்கிறது. For a simple example we discuss, for a small child, for him to go out doesn't need much time. Just put a dress and go. ஒரு எளிமையான உதாரணத்தோடு இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒரு சிறு குழந்தை வெளியில் செல்ல வேண்டும் என்றால் அது கிளம்புவதற்கு அதிகமான நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாது. ஏதோ ஒரு ஆடை அணிந்து கொண்டு அது வெளியே செல்லும். I am giving very blunt example. Like when we are going very old, like we have to properly make ourselves prepared, and we have to spend time for everything. And people we all know that to go outside for a function or for anything, they have to make so much decoration, so many things they have to apply on their body, so that so much time they are spending, even money, energy, time, everything they are spending only to decorate the body to go out. நான் ஒரு பண்படாத உதாரணத்தை தருகிறேன். குழந்தை எளிதாக வெளியில் கிளம்பிவிடும், விரைவாக கிளம்பிவிடும். ஆனால் வயது முதிர்ச்சி அடைய ஒரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு நாம் அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும், சரியாக ஆடை அணிந்து கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய முக தோற்றத்தை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த விஷயங்களில் நாம் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுகிறோம். So we are spending everything on this body, and we are the kālaḥ making us to, because we are getting old, we are getting aged, so that everything when the old age becomes, everything invalid in our body. காலம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்துகிறது. காலம் செல்ல செல்ல நம்முடைய உடலில் இருக்கும் அனைத்தும் செல்லாததாகி விடுகிறது, செல்லுபடி ஆவதில்லை. If we want to go some trip or somewhere, we have to go to so many preparations, spending so much money, so much time, so much energy for making ourselves to present there or to settle there. நம்மை ஒரு இடத்தில் நன்றாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் ஒரு இடத்திற்கு கிளம்பினோம் என்றால், வயது முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு நாம் அதிகமான நேரத்தை நம்மை தயார் செய்து கொள்ள செலவிடுகிறோம். நம்முடைய ஆடை அலங்காரங்கள் மற்றும் எப்படி நாம் நம்மை அலங்கரித்துக் கொள்கிறோம் என்பதில் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுகிறோம். So Kālaḥ is making us to spend all these things,
And ultimately what Kala will do at the end? Just simply take everything from us. And whatever efforts we do in our, by just like we see many people put so much time and effort to go to some place with all these preparations, but on the way they die in the accident. இது போல அதிகமான நேரத்தை நாம் தயார் செய்து கொள்ள செலவிடுகிறோம், ஆனால் இறுதியில் காலம் அனைத்தையும் பறித்து விடுகிறது. இதற்கான ஒரு உதாரணம், சில நபர்கள் வெளியில் கிளம்புவதற்கு தங்களை தாங்களே தயார் செய்து கொள்வார்கள், அலங்கரித்துக் கொள்வார்கள், அதற்கு அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவார்கள். அவ்வளவு நேரம் செலவிட்டு அற்புதமாக அலங்கரித்துக் கொண்டாலும் வழியில் விபத்தில் அவர்கள் இறக்க நேரிடலாம். So how much time they spend for everything, at the same time Kala will just like take away everything. It means what? We are all already all the time Shri Shri Radha Krishna Alta Vishaka Shri Shri Jagannath Shri Subhadra Shri Shri Gaurnitai Hare Krishna. So whatever we take effort, everything will spoil, everything is completely ruins our life, because Kala has all its power every moment in our life. நாம் எவ்வளவு நேரம் செலவிட்டு நம்மை நாம் அலங்காரம் செய்து கொண்டு வெளியில் கிளம்பினாலும் ஒருவேளை நாம் விபத்தில் இறந்துவிட நேரிடலாம். எனவே நாம் அதிகமான நேரத்தை செலவிட்டு நம்மை நாமே அலங்கரித்துக் கொண்டாலும் காலம் அதன் ஆதிக்கத்தை நம்ம மீது செலுத்த முடியும். எந்த க்ஷணம் வேண்டுமானாலும் நம்முடைய உயிரை காலத்தால் பறித்துக் கொள்ள முடியும். In this context we can understand very good example in Bhagavatam, Kalayavana story. இந்த பின்னணியில் பாகவதத்தில் காலயவனா பற்றிய ஒரு கதையானது தரப்படுகிறது. அதை நாம் அற்புதமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். In Kalayavana pastime we see Kalayavana, we know that Kalayavana is waiting outside of Mathura. He came to know about Krishna and Krishna's majesty and Krishna's power. He is waiting outside of the Mathura with a big army. காலயவனா சரித்திர கதையில் கிருஷ்ணரின் அழகு, கிருஷ்ணரின் அற்புதமான தோற்றம், அவருடைய அற்புதமான பல விஷயங்களை பற்றி கேள்விப்பட்ட காலயவனர் மதுராவிற்கு வெளியில் இருக்கிறார். கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்காக பெரும் படையை திரட்டிக் கொண்டு மதுராவின் வாசலில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். So at the same time Jarasandha also came to attack Mathura, Krishna, and Kalayavana also came with his army. Jarasandha army and Kalayavana army, both armies are sitting either side of Mathura, and Kalayavana army is 3 times multiple times than Jarasandha army. காலயவனா படைகளை திரட்டிக் கொண்டு கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற ஒரு புறம் மதுராவின் வாசலில் நிற்கிறார், இன்னொரு புறம் ஜராசந்தர் படையை திரட்டிக் கொண்டு கிருஷ்ணரையும் தாரகையும் தாக்குவதற்காக இன்னொரு வாசலில் நிற்கிறார், இன்னொரு புறம் நிற்கிறார், இன்னொரு திசையில். இருவரையும் ஒருவர் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள், காலயவனர் மற்றும் ஜராசந்தர். காலயவனரின் படையானது ஜராசந்தரின் படையைப் போல 3 மடங்கு அதிகமானது. And whole army is waiting outside when Krishna will come out so that they can attack. மொத்த படையும் வெளியே காத்து கொண்டிருக்கிறது, எப்பொழுது கிருஷ்ணர் வெளியே வருவார் அப்பொழுது நாம் நம்முடைய தாக்குதலை தொடங்கலாம். They are expecting Krishna going to come with so much huge army, like so many elephants, horses, chariots and all. They are waiting for that Hare Krishna Krishna to come. Hare Krishna Prabhuji, can you please repeat the last line? They are waiting, they are expecting that Krishna is going to come with big so many chariots, so many elephants, so many horses. So the way how they are waiting for Krishna to come out with all this paraphernalia. அவர்கள் அனைவரும் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தன்னுடைய படைகளை திரட்டிக் கொண்டு எப்படி அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வரப்போகிறார், பல உபகரணங்களை எடுத்து கொண்டு எப்படி வரப்போகிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக அவர்கள் அனைவரும் ஆவலாக வெளியில் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். So Krishna came alone. He did not bring any army. கிருஷ்ணர் வரும்பொழுது எந்த படையையும் அழைத்து வரவில்லை. And they were all waiting, say huge military is going to come, but they could not see what is happening because no Krishna alone coming. மிகப்பெரிய ராணுவ படையே வரும் என்று அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் எந்த படையையும் அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை. கிருஷ்ணர் தனிநபராக வெளியில் வந்து கொண்டிருந்தார். So whole army actually was attracted by Krishna's form. கிருஷ்ணரின் அற்புதமான தோற்றத்தால் மொத்த படையும் கவர்ச்சி அடைந்தது. Because Kalayavana had already heard Krishna's beauty from Narada before.
நாரதரிடமிருந்து கிருஷ்ணரின் அற்புதமான திவ்யமான அழகை பற்றி காளையவனர் முன்னதாகவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். So, Narada only inspired him to go to Krishna. கிருஷ்ணரிடம் செல்வதற்கு நாரத முனிவர் அவருக்கு உற்சாகம் அளித்தார். Because Kalayavana was asking Narada Muni, who is the person in this world they can fight with me? நாரத முனியிடம் காளையவனர் கேள்வி கேட்கிறார், தன்னுடன் சண்டை போடும் அளவிற்கு திறன் வாய்ந்த நபர் இந்த உலகத்தில் யார் என்று. He doesn't know much about Krishna at that time. Then after asking Narada Muni is saying, now he heightened the influence of Kala on Kalayavana. Narada Muni heightened the influence of Kala on Kalayavana. காளையவனருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியாது. இந்த கேள்வியை நாரத முனிவரிடம் கேட்டவுடன் காலத்தின் ஆதிக்கத்தை இன்னும் அதிகமாக காளையவனர் மேல் செலுத்தும் வண்ணம் நாரத முனிவர் விளக்கம் தந்தார். So Narada Muni is the best person to heighten the Kala on anyone. காலத்தின் ஆதிக்கத்தை இன்னும் அதிகமாக ஒரு நபர் மீது செலுத்துவதற்கு நாரத முனிவரே சிறப்பான நபர் ஆவார். So in the same context we see when Narada was approaching Lord Vishnu, how to make Lord Narasimha to appear fast. இதே பின்னணியில் நாம் இன்னொரு நிகழ்வை பார்க்கலாம். நாரத முனிவர் விஷ்ணு பகவானை அணுகும் பொழுது எப்படி விஷ்ணு பகவானை விரைவாக தன் முன்னால் தோன்ற வைக்க முடியும் என்று அவர் சிந்தித்தார். So Vishnu told Narada Muni, if you make Hiranyakashipu to do so many sinful activities and harass his son more and more, then the time will come very fast. Influence will be very fast, so that I will come very early. விஷ்ணு பகவான் நாரத முனிவரிடம் கூறினார், இந்த உலகத்தில் நான் அவதரிக்க வேண்டும் என்றால் இரண்யகசிபுவை இன்னும் அதிகமாக பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுத்து, அவ்விதமாக அவர் ஈடுபட காலத்தின் ஆதிக்கம் விரைவாக செயல்படும், இந்த உலகத்தில் நான் விரைவாக அவதரிப்பேன் என்று நாரத முனிவரிடம் விஷ்ணு பகவான் கூறினார். So Narada Muni is the best person to heighten the influence of Kala on anyone. In this case, what he did, because now your time is, I want to influence your time, the influence of time on you, so that best person for you is go to Krishna to fight. நாரத முனிவர் தான் ஒரு நபர் மீது காலம் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தை விரைவாக அதிகமாக செலுத்துமாறு செயல்பட வைப்பதில் சிறப்பான நபர் ஆவார். இங்கே இந்த நபர் மீது காலத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் ஆசைப்பட்டார். எனவே சிறந்த நபராகிய கிருஷ்ணரை தேர்ந்தெடுத்து அவரோடு நீ சண்டையிடு என்று இவருக்கு அறிவுரை வழங்கினார். Then what he did is he explained the beauty of Krishna to, because he never seen Krishna, Kalayavana. Now he explained how Krishna looks, so that he understood how Krishna looks and he went to attack Krishna. காளையவனர் இதற்கு முன்னால் கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்லை. எனவே கிருஷ்ணரின் தோற்றத்தை பற்றிய விளக்கத்தை நாரத முனிவர் தந்தார். அதை கேட்டவுடன் காளையவனர் அந்த தோற்றத்தின் விளக்கத்தை புரிந்து கொண்டார். இப்பொழுது கிருஷ்ணரை தாக்க தயாராகி கிளம்பினார். So by seeing Krishna is coming alone, because he is alone is coming, then Kalayavana thought, that is what we understand here, like we cannot understand how Kala acts in our life. இங்கே கிருஷ்ணர் தனியாக வருவதை காளையவனர் பார்க்கிறார். அவரால் என்ன நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் நாம் கூறுகிறோம், காலம் எப்படி அதன் ஆதிக்கத்தை நம் மீது நம்முடைய வாழ்க்கையில் செலுத்துகிறது, எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. We cannot imagine and make our own plans how it works in every moment in our life, how it works day to day. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் காலம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி நம்முடைய கற்பனை மூலமாக சிந்தித்து எந்த விதமான திட்டத்தையும் நம்மால் உருவாக்க முடியாது. Even though Kalayavana is very powerful, when Kala influenced on him, he was actually Krishna walking slowly out of battlefield. He was walking. Then Kalayavana was thinking, I thought you are coming with big army and all, I want to make big fight with you, but you are coming alone. Why you are coming alone? Then you did not bring your army, you are a coward and all, Kalayavana was telling. காளையவனர் மீது காலம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் பொழுது அவர் பெரிய படையை திரட்டிக் கொண்டு
அங்கே கிருஷ்ணரோடு சண்டையிட வந்தார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் பெரும் படையை திரட்டிக் கொண்டு தனக்கு எதிராக சண்டையிட வருவார் என்று எதிர்பார்த்தார். ஆனால் உண்மையில் கிருஷ்ணர் அவ்விதமாக வரவில்லை. தனிநபராக வந்தார். அமைதியாக போர்க்களத்தை விட்டு வெளியேறினார். இதை பார்த்த காளையவனர், நான் நீ பெரிய படையோடு வருவாய் என்று நினைத்தேன், இப்பொழுது வராமல் எங்கேயோ செல்கிறாய் என்று கிருஷ்ணரை பின்தொடர்ந்து சென்றார். Krishna did not speak a single word. He just walking. கிருஷ்ணர் அங்கே ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. அமைதியாக அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். Then kālaḥ is chasing behind, walking. He is running, Krishna is walking, kālaḥ is running. கிருஷ்ணர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அவருக்கு பின்னால் அவரை பின்தொடர்ந்து காளையவனர் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார். He keep on chastising, talking, saying so many things, so many statements, so many things, but Krishna is never responded. காளையவனர் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரிடம் பேசுகிறார். அவரை கோபமூட்ட நினைக்கிறார். பல வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறார். இத்தனை வாக்கியங்கள் பயன்படுத்தியும் கிருஷ்ணர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. It means that how many plans, how many thoughts, how many complicated thoughts, plans we do, kālaḥ is always silent. It will do whatever it wants. It will not say anything. So in the same way in our life also, kālaḥ is going silently doing whatever it planned. But we may have so many wonderful things planned and all, but kālaḥ has his own way of doing it. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், காளையவனன் எவ்வளவு திட்டம் போட்டாலும் காலமானது தொடர்ந்து அதன் வழியில் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு திட்டம் வேண்டுமானாலும் திட்டலாம், ஆனால் அது கண்டிப்பாக நிறைவேற வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. காலம் கண்டிப்பாக தன்னுடைய வழியில் செயல்படும். அது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்தும். So, one lesson we understand from this point is, Krishna is walking and kālaḥ is running, but he could not catch Krishna. இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். காளையவனர் அவருக்கு பின்னால் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் காளையவனரால் கிருஷ்ணரை பிடிக்கவே முடியவில்லை. Why? A person running immediately can catch a person walking. பொதுவாக ஓடி வரும் நபரால் எளிதாக நடந்து செல்லும் நபரை பிடிக்க முடியுமே, இங்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? So it means that we understand Krishna cannot be conquered, cannot be caught by anyone except his devotees. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, பக்தர்களை தவிர வேறு யாராலும் கிருஷ்ணரை பிடிக்கவும் முடியாது, கிருஷ்ணரை வெல்லவும் முடியாது. So now finally what happened? Krishna is walking. They both went to the big mountain up, and they went to the cave inside. இவர்கள் இவ்விதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் முன்னாலும் காளையவனர் பின்னாலும் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இறுதியாக அவர்கள் ஒரு பெரிய மலை அடைந்தார்கள். அங்கே ஒரு குகைக்குள் நுழைந்தார்கள். Then Krishna disappeared from there. அங்கிருந்து கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார். It means what? Even though the time is, it means what? The time is invisible to us. Like Krishna is nothing but time. What is time? Time is, Krishna says in Bhagavad Gita, kālośmi lokakṣya-krut-prabuddho. When Krishna was showing universal form to Arjuna, Arjuna was asking, after watching entire universal form, he became so much afraid of the form of the Virat Rupa. Then immediately he was asking Krishna, who are you? உண்மையில் கிருஷ்ணர் தான் காலமாவார். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காண்பித்த பொழுது அர்ஜுனர் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கினார், சற்று அச்சம் கொண்டார். உடனடியாக அந்த காட்சியை பார்த்த பிறகு கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார், உண்மையில் நீங்கள் யார் என்ற கேள்வியை அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார். Then Krishna says, kālośmi lokakṣya-krut-prabuddho. I am the time. What is I am the time means what? Lokakṣaya. I am the time. I destruct complete entire lokas. நீங்கள் யார் என்று அர்ஜுனர் கேட்ட பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டார், நான் தான் காலமாவேன். எப்படிப்பட்ட காலம்? அனைத்து லோகங்களையும் அழிக்கக்கூடிய காலம் நானே என்று கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார். When Krishna disappeared, means his time came. Yakalana time came.
in front. கிருஷ்ணர் மறைந்த உடனேயே காளையவனருக்கான காலம் அவர் முன்னால் வந்துவிட்டது என்று அர்த்தமாகிறது. That's why Prabhupada always says in his lectures, when we forget Krishna, Kala has influence on our life. இதனால்தான் பிரபுபாதர் தன்னுடைய உபன்யாசத்தில் குறிப்பிடுகிறார், கிருஷ்ணரை நாம் மறக்கும் பொழுது காலம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செலுத்துகிறது. When we are with Krishna all the time, either chanting, doing some service with consciousness of the Krishna, so Kala will not influence that time on us. நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரோடு இருக்கும் பொழுது, நாமஜபம் செய்து கொண்டு கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மை நாமே ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அந்த காலகட்டத்தில் காலம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்தாது. So when in Bhagavad Gita 8.7 I think so, tasma sarveshu kaleshu mamanusmari yudhyacha mayarpita mano buddhir mamevaishya sasamsai. Krishna says to Arjuna, tasma sarveshu kaleshu mamanusmari yudhyacha. Arjuna, always remember me all the time, in all sarveshu kaleshu, in all the times. அர்ஜுனா, எல்லா காலங்களிலும் என்னை நினைவில் வைத்துக்கொள் என்று பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கிறார். He was telling, you remember me all the time means what? Remembering Krishna. Krishna asking Arjuna to remember him while shooting arrow. எல்லா சமயத்திலும் தன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் எதை குறிப்பிடுகிறார்? அர்ஜுனர் குறி வைத்து தன்னுடைய பாணத்தை செலுத்தும் பொழுதும் அவர் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு விளக்குகிறார். It is very difficult to remember Krishna when we want to shoot arrow. That is, our mood should be very aggressive, very anger. Then only we can fight, otherwise we cannot fight. அம்பை இன்னொரு நபர் மீது நாம் செலுத்தும் பொழுது நாம் மிகுந்த கோபத்தோடு இருக்க வேண்டும், ஆக்ரோஷத்தோடு இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் சண்டையிட முடியும். அந்த சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது மிக 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 கடினம். So, but Krishna asking Arjuna to remember him at that time, particular time alone. ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலும் தன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கிறார். Then what, next line Krishna is saying, Maya arpata mano buddhir, you give my intelligence and buddhi, intelligence and mind, both you have to give it to me. உன்னுடைய மனம் மற்றும் புத்தி கூர்மை இரண்டையும் என்னிடத்தில் தர வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் கூறுகிறார். Then mameveshyasi asamsaya, then you will come back to me without doubt. அவ்விதமாக நீ செயல்பட்டால் நிச்சயமாக நீ என்னை வந்தடைவாய், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். So it means what? When we forget Krishna in our life, Krishna asking, instructing us to remember him all the time, so that when we are with Krishna, so Krishna himself is with us, so we can have Supreme Lord mercy or supreme association with us. So all this kala, all these material modes never influence on us. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரை நாம் மறக்கும் பொழுது தன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு கிருஷ்ணர் நமக்கு உபதேசிக்கிறார். எனவே அப்படி நாம் நினைவில் வைத்துக் கொண்டால் கிருஷ்ணரின் சங்கம் நமக்கு இருக்கும், அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருப்பார். அவ்விதமாக அவர் சங்கத்தில் நாம் இருக்கையில் காலம் மற்றும் பிற பௌதிக விஷயங்கள் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்த முடியாது. So when Krishna disappeared in the cave, immediately Kalayavana was thinking that Krishna was afraid of him. That is why he disappeared. கிருஷ்ணர் அந்த குகைக்குள் நுழைந்து மறைந்து விட்ட பிறகு காளையவனர் உடனடியாக சிந்தித்தார், கிருஷ்ணர் தன் மீது அச்சம் கொண்ட காரணத்தினால் தன்னுடைய பார்வையிலிருந்து மறைந்து விட்டார் என்று. Ultimately then we know the story back then after that what happened. So what is the thing we are learning is here Kala is invisible, it never speak to us, it will do on its own way, and it will only favorable to us when we with Krishna. அதன் பிறகு நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் நமக்கு சரித்திரத்தில் தெரியும். இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, காலம் தவிர்க்க முடியாதது. அது கண்டிப்பாக தொடர்ந்து அதன் ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்திக் கொண்டே இருக்கும். எப்பொழுது காலம் நமக்கு சாதகமாக செயல்படும் என்றால், நாம் நம்முடைய நேரத்தை கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது காலம் நமக்கு சாதகமாக செயல்படும். So in the same context, you see Jadabharata pastime. When Jadabharata
was taking Bharata Maharaj after he became deer, then he became Jada Bharat. ஜடபரதர் லீலையிலும் இதே பின்னணியில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஜடபரதர் முதலில் பரத மகாராஜராக இருந்தார், அதன் பிறகு மான் சரீரத்தை ஏற்றார், அதன் பிறகு அவர் அடுத்த பிறவியில் ஜடபரதராக பிறவி எடுத்தார். So after became Jada Bharat, he understood that I wasted already 2 lifetimes. ஜடபரதராக மாறிய பிறகு அவர் புரிந்து கொண்டார், ஏற்கனவே தான் தன்னுடைய 2 பிறவிகளை வீணடித்து விட்டோம் என்று. Because I wasted my time. தன்னுடைய காலத்தை தான் வீணடித்ததாக ஜடபரதர் உணர்ந்தார். He understood his previous birth as a deer. Then immediately he lost entire his whatever he got in the first life. Like he was entered to bhava stage. Then because of offense in the previous long many long lifetimes back, because of offense he got into deer life. Then he got next 3rd life as a Jada Bharat. Then he recognized his previous births, everything. முதல் பிறவியில், அதாவது ஜடபரதருக்கு முன்னால் 2 பிறவிகள் அவர் எடுத்தார். ஜடபரதருக்கு முன்னால் அவர் மான் சரீரத்தை கொண்டிருந்தார். அதற்கு முன் பிறவியில் அவர் பரத மகாராஜா இருந்த பொழுது பாவநிலை வரை அவர் அடைந்திருந்தார். ஆனால் அதற்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு பிறவியில் செய்த அபராதம் காரணமாக பாவநிலை அடைந்தாலும் அவர் அடுத்த பிறவியில் மான் சரீரம் அடையுமாறு வீழ்ச்சி அடைந்தார். இந்த விஷயங்களை ஜடபரதராக அவர் தோன்றும் பொழுது மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டார். Then he was thinking, I wasted all my time to attach to deer animal. I wasted all my time there attached to deer. Now I took next birth as a deer. Now I came here. Now I have realized I should not waste a single moment. ஜடபரதர் உணர்ந்து கொண்டார், நான் ஒரு மான் மீது பற்று கொண்டு என்னுடைய நேரம் அனைத்தையும் வீணடித்து விட்டேன், இழந்து விட்டேன். அதன் காரணமாக நான் மான் சரீரத்தை பெற்றேன். இப்பொழுது இந்த பிறவியில் நான் ஜடபரதராக பிறவி எடுத்திருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் ஒரு க்ஷணத்தை கூட வீணடிக்க கூடாது என்பதை ஜடபரதர் ஆழமாக உணர்ந்தார். That's why he completely became deaf and dumb, not speaking anything, not listening to anything, just completely silent all the time. இதனால் தான் ஜடபரதர் காது கேட்காதவராகவும் வாய் பேச முடியாதவர் போலவும் இந்த உலகத்திற்கு காட்சியளித்தார். அவர் ஒரு வார்த்தை கூட வாயை திறந்து பேசவில்லை. ஒரு பிறவி செவிடு பிறவி ஊமை போல அவர் மிகவும் அமைதியாக மௌனம் காத்தார். He completely immersed in thoughts of the Lord. பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் அவர் முழுமையாக மூழ்கினார். So this particular pastime gives us the understanding that time is how influencing on our life. All these pastimes will give us the clue of time. If you not with Krishna, because Jadabharata was Krishna till that time, till the deer comes in his life. When the deer came, his mind got transferred to deer. His attachment got transferred. When our attachment transferred to our so many entanglements in this material world, we forget Krishna, then kālaḥ will influence on us. It takes us to so many different ways in the next lifetime. கிருஷ்ணரின் சங்கத்திலிருந்து நாம் பிரிந்து வேறு விஷயங்களில் நாம் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணரை மறக்கும் பொழுது காலம் எப்படி தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம் மீது செலுத்துகிறது என்பது இந்த ஜடபரதர் சரித்திரம் மூலமாக தெளிவாக தெரிகிறது. ஜடபரதர் கிருஷ்ணரோடு இருந்த வரையில் நிம்மதியாக இருந்தார். அவர் ஒரு க்ஷணம் மான் மீது பற்றுக்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்த உடனேயே வீழ்ச்சி அடைந்தார், தன்னுடைய நிலை இழந்தார், மானாக பிறவெடுத்தார். எனவே காலம் எப்படி அந்த ஆதிக்கத்தை நாம் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிந்திருக்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி காலம் தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது என்பது இந்த ஜடபரதர் உதாரணத்தின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. So that is why we have to take shelter of Krishna in our life every moment, and we give our life to prayer. Srila Prabhupada says that if we give this particular life to Krishna, this life give to Krishna completely, then you are through. You are successful in your life. இதனால் தான் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். பிரபுபாதர் தெளிவாக நமக்கு உபதேசம் வழங்கி இருக்கிறார். இந்த ஒரு பிறவியை முழுமையாக நீ கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தாய் என்றால் கண்டிப்பாக நீ
இறுதியான வெற்றியை நிச்சயமாக இந்த பிறவிலேயே அடைந்து விடுவாய், உன்னுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகிவிடும் என்ற உபதேசத்தை பிரபுபாதர் நம் அனைவருக்கும் வழங்குகிறார். So this way we will get the instructions from Srimad Bhagavatam and different pastimes and from scriptures. Krishna is telling us how every moment of our life Krishna is coming in the form of time. கிருஷ்ணர் காலத்தின் வடிவத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் எப்படி வருகிறார் என்பதை பற்றி பாகவதம் மற்றும் இந்த சரித்திர கதைகள் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. Krishna gives us, he only gives us birth, he only maintains us, he only destroys us. All the three stages of life, by Kala, Krishna is doing everything. காலத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு பிறப்பை தருகிறார், அவர்தான் நாம் வாழும் பொழுது நம்மை பராமரிக்கிறார். அதே காலத்தின் மூலமாக மரண தருவாயில் நம்முடைய உயிரை பறிக்கிறார். எனவே காலத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு அனைத்தையுமே வழங்குகிறார். Hare Krishna. So we end this now. If anybody has any questions or any comments or suggestions, thank you. Okay. All right.